album ya vona itiwe Zebra Crossings bat vitana Soweto String Quartet simuritiwa Khwela inongo tibila tantsana kubila ya khumembiri nhlaka mix rom garalo na FM no khlekanisa koronga ngisala stitch shurko namotla ko ramone tsukura bukhumengwe ramwetile ya mutashile mara bagidibiri makumembiri naro Khalanga Pat Mathebula ingwana rasmat wa jimo shtango mo shigirtana wa chichana mo kuna wandandazi mixerome koronga ingisela ko ngaba ingisela la Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo na kuma ku audio streaming yamgana don fm.co.za hlangani namutla kanongo no Afrika wa Vulavula umelerisiwa Ncindhani Eric Mabasa kusuka la isabzana nshaka Mulamula bakwa yutisela Afrika wa Vulavula mixeri yamgana don FM makomba ndlela akurina kulangutela kukulu andaka loko commission dia kulongta ka timhaka ku lawuriwa ka mfumo xiyenge xa la tlhelo yi yise xiviko lexi la bakwa yutisela Afrika wa Vulavula mixeri yamgana don FM makomba ndlela akurina kulangutela kukulu andaka loko commission dia kulongta ka timhaka ku lawuriwa ka mfumo xiyenge xa la tlhelo yi yise xiviko lexi vanhu va langutela ku swinene ku ta hetelela ku vana lava nga ta chuchisiwa ku ta hetelela ku na vanhu lava nga ta voniwa nandu hi ndlela yoleyo kambe swi tikomba maendlelo lama ya kha ya nonoka ku nonoka koloko ku hetelela ku susumeta mavandla yo fana na va United Democratic Movement UDM kuba va ringanyeta ku kumbe xana ku fanele ku simekiwa commission ya ndavisiso yi lavisisa kahle advocate vale ku swisiseni leswi swi languteriweke eka vona ke hi ndlela yoleyo se swin'wana swa leswi swi hetelela ku swi endla leswaku namuntlha hi bula na vona General Bantu Holomisa hi twa kokwalaho ka yini va kha va ringanyeta ku fanele ku langutiwa commission ku va na commission leyi langutaraka na timhaka ta advocate Batoyi mayelana na matirhelo ya vona ka xiyenge lexi xa vuchuchisi hi ku ya hi vona onge timilandzu a yi le ku tekeriweni nhlokweni ku ya hi laha a yi languteriwe ku yi ta tekeriwa nhlokweni a kona hi ndlela yoleyo se hi ta bula na vona hala ntsungeni wa hafu ku bila awara ya 12 sweswi nkarhi wa mina na wena ku hi twa ku mahungu mangani lama nga na wona kasi hi ta tlhela hi bula na va City Power hala ntsungeni wa ka mahungu ya misava ya awara ya n'we hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka letiya ta ku xiviko lexiya xa ku voveri ve nge swi koti ku ya aka timhaka ta ku va ya ringeta ku lulamisa swiphiqo loko ri ku vanhu lava va nga na swiphiqo a va hakeli gezi swi nga va swi vula yini swi sweleswo ke i mhaka yin'wana leyi nga ta va kha hi bula na vona ha yona hi ndlela yaleyo handle ka sweswo mingisirome ku na ku langutela ka ku kumbexani ku nga hetelela ku va na ku tlakusiwa ka timali leti va nge i minimum wage timali leti to sungula leti munhu a nga holeliwaka tona ku ri matshalatshala ya ku lwisana na ku va vanhu va hunduka mahlonga lomu mintirhweni ya vona kambe xivutiso ku xana hi le ka ikhonomi leyi langutanaka leyi swi kotaku ke ku tlakula mhaka yoleyo ki timhaka leti ta ntlhanu emakume ti tikomba ti ri kule ngopfu na ku hela a ni swi tivi hikokwalaho ka yini ta haya ti tsatsamuka van'wana va le ku cacaneni van'wana va byelana na ku na lavo ka va nga pasangi Xitsonga se ve le ku vulavuleni hayi kona kasi loko munhu a tisa mavonelo swa langutiwa na sweswo ku i potse ay go to Victor Vile ka 0860002543 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za kuna ku langutela kukulu ka ku President Cyril Ramaphosa va ta va hlamula swivutiso eka huvo yo endla milawu namuntlha ka swin'wana swa leswi swi languteriwaka kumbexana va nga va kha va hlamula swivutiso swa so timhaka ta swa gezi reri xana timhaka leti ta gezi leti hi ta huma ka tona loko ku endleke yini kumbexana we nga va ri na tin'wana timhaka leti u tsakelaka ku va u lava ku hi bula hi tona nhlekani lowu a hi ku tumingisirome le ka 0860002543 ni vona un'wana a tsale ka Facebook a ntivi a tsala yini a vula yini i lo Khensani Hospital i va komba munhu a kharila a ntivi ku a vula yini kambe ka swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa min'wangulo ya n'wehe eka swona hi le ka 0860002543 mi nga tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za mindzuku hi tlangela siku ra vaongori ne mi nga rivali sikunkulu mindzuku siku ra vaongori mindzuku se namuntlha hayi a hi ku ti ku khomi timhaka tingani kwalaho nga ko hi ndlela yaleyo hi le ka 0860002543 ni ta ri teka riqingho ra ri ntwa n'wangulo wa wena ndakale andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa Vulavula Munghana Lonene FM makombandlela kume ntlhanu timela tibela wara ya kume mbiri nongonoko ya Afrika wa Vulavula u kandziyisa rito ka 0712659860
kumbe hi bela riqingho ka 0860002543 hi ndlela leyi ta ku hi kota ku twa n'wangulo wa wena kwala u nga yingisela u ri koho nhlekani lowu hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani Nhlekani Butpet. hayi papa Butpet mina ni lava hi vonisana xivongo xa ka n'wina mo. Xivongo lexa ka Baloyi. Mina hi ku twisisa ka mina Butpet pronunciation ya xivongo yi fane yi fana. Mina ni Maswanganyi ni. Loko mi vitana Maswanganyi ku hava la ni nga ta cinca ni ku Maswanganyi. Se xa ka n'wina ni twa van'wani va ku Baloyi van'wani va ku Valoyi. And then mara lexi ni hlamarisaka ku ni kule ni kha ni yingisela bolo ni vahaxi lava tixaka tin'wanyani loko maybe a vitana i Brian Baloyi u n'wi vitana Brian Baloyi mara hina hi ta ku Brian Baloyi se kwalani ni twa na confuseka nyana ni lava mi ni clarify ku wa xivongo pronunciation ya xivongo yi nga fani Mantwisisa Butpet no ni mi yingiserile no hlamala loko mu ku xaka hina ani mi Khalanga n'wina amba ka Baloyi n'wina mina ni Mathebula okay I'm sorry ani tiva va ka Mathebula ku ri Baloyi ku ri mina ni Mathebula okay se n'wina mara leswi ni swi hlamusela ku ma swi twisisa ku ni fike njhani kwalano ni mi twa kahle leswi mi nge le ku vulavuleni so nako na ku pfumela ku ri vinyi va xivongo va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini va pfumela ku va vitanisiwa sweswi va nge le ku vitanisiweni so kambe loko hi kha hi dyondzisiwa ku tsala no hlaya hi Xitsonga hi dyondzisiwile ku b i b hi yo mhaka mi kuma ku loko va kuma ku tsariwe ku Baloyi va ta hlaya Baloyi loko va kuma ku tsariwe ku Valoyi va ta hlaya Valoyi mara mina loko ni langusa la ka Baloyi luya maybe a ku fane ku va na va ri yini ku na something like xikepisaninyana lexi vonisaka ku bilia maybe ya ehansi a yi hehla a yi ri Baloyi ri Baloyi ma vona ani ngo Xitsonga a hi tshikeni ku twisisa ka n'wina hi langutelela Xitsonga xi ri yini va yi va yi ri hi Xitsonga a hi swona se swi nge koteki ku munhu a hlaya Baloyi yi ri Valoyi okay ku hlaya ni vula ku hlaya me se mara enkarhini wo tala loko munhu no va ni tsale i xivongo xa mina munhu a nga xi pronounce kahle nkarhi wo tala ha vilela ma vo mara loko munhu wo nje Mzulu ni twa a xi vitana kahle u ri Baloyi mativa xin'wana lexi hi faneke hi xi languta i ku ni nga mi nyika xikombiso hi Xipedi loko ku ri na b liya ya hina yi twala yi vuriwa ku fana na v hi Xitsonga se hi swi vula ku loko yo va yi tsariwile va ku Baloyi yaleyi ni nga ta yi hlaya yi ku Baloyi loko munhu a yi hlaya a ri Mupedi i ta yi hlaya yi ri Valoyi a swo vula ku o yi hlaya kahle i yi hlaya hi mhaka ku yena b ka yena i v okay se tlhelo rin'wana mi ta ku rona mitwa kambe mhaka yikulu ku lexi fanele xi ololoxiwa lexi a ni hleketa kumbexani mi ta vulavula hi xona ngopfu i timhaka ta matsalelo swi onhake matsalelweni se loko matsalelo ya tsarisiwe sweswi ya ri na b swi vula ku munhu loko a hlaya i ta ku Baloyi hi ku a ngo vula o hlaya ende a swa ha ri kahle loko ni ya ku Baloyi ni vona ni nga xi vitanangi kahle ende ku va mina ni complaina so mina ntukulu wa ka Valoyi mina mana mina va ka Valoyi na mana papa mina va ka Valoyi ende a ni swi koti ku hi ku na switwa ku a ni vuli swona se ni vhela ni ku thepu ma vona loko ni vitana munhu wa ka ko xiphiqo ko va timhaka ta loko ko lulamisiwa leswi swi nga tsariwa loko hlaya a hi xiphiqo
loko u lulamisiwa leswi nga tsariwa i swa swi ta hi olovisa ni khenseli papa inkomo mani kuma un'wana la mingiseri hi twa ku i le ka angula ku yini hambi ni prese kona i ta twa mani botina meni hlekani buthati minjhani na pfukile minjhani n'wana kona buthati me no va na nkinganyana mani hi ka xopo leya ka box a khala ku ri ka metro problem ya me leyiwa tiphekini leti nga laha etitsongo mi kuma ene tiphekini leti u ku pha vanhu va ku xavisa mi kuma ku va ti tele vanhu va ku xavisa se i fanele i nghena laha i fanele i paka movha wu asayitini ku huma se i kuma ri henhla ka tiraka ka masipala va yi tekile ma vona so lexi a nga va ku ni kombela xo a nga kombela ku va ka masipala a va kumeli vanhu va ndhawu ya ku va kota ku va xavisa ku laha hi ku hi le phakini na timovha ku hi kota ku xava laha ma vona so hi yo problem ni na yaleyo loko se i lava ku xava laha yi paka kwini loko i paka kun'wana na kun'wana lahani i kuma ku se i ri henhla ka tiraka ni ku ya humesa mo 2.5 yi nga ri kona kuve hi fike njhani ka ku vanhu va xavisa amahlweni ka vhengele hi leswi na mina ndzi vutisaka swona tiphekini mi ta languta budget leswaku ti va ti tele laha hinkwavo vanhu va lava ku xavisa miroho matamatisi ene na fanele ku zameleni mara a va kumeriwi ndhawu ya vona lahani ku laha hina hi lava ku paka timovha kota ku nghena laha hi ti kumela xingo mara a wu swi koti sweswo i yima lahani ti juluka juluka languta hala ku tiraka laha hi kona ha kusuwani i tsutsuma xipidi loko wo ku hlwela hala movha se yi ri henhla hina ku yi phula le henhla ka movha leyi i mali ku ve na vona va masipala a va swi voni ku mi ha ndhawu yo paka kwalani vo ngo tshama va mi riyeketile hi leswi ndzi vutisaka swona mesele ene hi ti-friday kwala ka ku nga busy hi lava lava ko ene va ti teketela timovha letiya a ni swi tivi ku tsarisaka va ka va ndla mali ku problem va fanele va yi solva ko a va solve lava va ma swi mawusa va va ri lahani ma swi vona ya no ntshemba ku va kha va hi twa hi ta twa vona ku va ta hi pfuna njhani kambe leyi ni nga yi twisiseku na mehe i ku munhu i xavisa njhani amahlweni ka vhengele ivi swi tlhe swi va swoho a ni swi twisisi kwalano ku ndleka kambe hi ta ku yini sweswi mi vulaka ku ve le ku zamazameni na vona ma swi vona ni mi twile bote amen inkomo 0860002543 a hi ku tumingisela me ku angula u ku yini kambe ta ri teka riqingho ra antakala ku nondzela tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi sale timineta ntsevu ntsene hi ya ka mahungu ya misava tinhlokomhaka ta mahungu ya misava awara yan'we kusuka kwalano hi bula na general Bantu Holomisa timhaka ta commission ya ndavisiso ehenhleni ka murhangeri eka xiyenge xa vuchuchisi xa Afrika-Dzonga advocate Chamela Batoyi hi mhaka ya ku va a ku hehliwa leswaku ongeti timhaka tin'wana ta milandzu a ti le ku fambeni ku ya hi laha ku langutiwaka ha kona hi ndlela yaleyo kambe ke ku na mingiseri loyi hi nhlekani pfukile minjhani hi pfukile hi votete no va na ku a tivi ko va ku tsundzuxa na ku navela ku loko a swo ndlisiwa swona aka matirhelo ya tikhansela ta hina kumbe hambi ku ri vuhosi byona hi byoxe hi website mi kuma ku hina vaakatiko hi complaina hi ku mukhanselara wa hina a nga endli leswi kumbe a nga endleli leswi reason ya ku hi fika ka ku hi complaina i ku tikhansela ta hina hambiloko ri ku va timithinini timithini leti va byeriwa leswi va byeriwaka so a va vuyi aka vaakatiko ku aleta vaakatiko ku a timithinini ka leswi na leswi hi fambise leswi ka leswi na leswi swi fambisa leswi so that ku ri vaakatiko va nga complain aka tikhansela ku ri ku tikhansela ta kota ku raise swilo ka timithini leti va ti attendaka ma swi vona so a ku ri xikombelo xa ku a va vuyi aka vaakatiko ku va kumbexani hi khoma meeting for 10 minutes a hi nge ku dyeni nkarhi wa ku i nga ya attenda meeting un'wana kun'wanyana ma swi vona tanihi vaakatiko ni vo that's why vaakatiko vo tala va complaina ku khansela wo karhi a nga endlangi leswi ku ri ku munhu endlini i swi rayizini ka meeting wo karhi mara ku na loyi o ka nga n'wi pfunangiki ku a kota ku fikelela leswi vaakatiko va swi lavaka amen so tikhansela na tihosi ta hina a va ringeti ku tshunelelana na vaakatiko ku aleta vaakatiko ku mi nga vileli leswo nghena mi nga swi kombela swi le kuteni swa tshunela a kusuhi na hina hi lo yimela swimanimani hayi ku se hina hi sala hi kombetela vona hi tintiho ma swi vona ku ri ku vona va ndlini leswi hina hi lavaka swona so a va ringeti hi matimba lamakulu so that ku ri na vona va ta kota ku va tirha va chichekini botpela ni mi twile bote khesile 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi hlekani mi amukeleni ka munghana lonene bot mativa hi hanya aka minkarhi leyi vanhu moya ya vona yi kumekaka yi tsane swinene
ni wela ka vona vanhu lava mara lexi nga endlaku moya wa mina wu tlakuka ka vhiki leri hi nga ka rona i timhaka leti ti nga ta na ANC Youth League ya le kaya a Limpopo, which is a formal structure ku nga va na elective conference and then swilo swi tshamiseka. Leswi nga endlaku moya wa mina wu tlakuka hi leswi i ku va ANC Youth League yi tlakuka hi ku vona swilo swi kha swi nga fambi kahle a Limpopo, yi ku hi lava 25% kusukela ka youth structure va nga va ri ka region, va nga va ri lava va nga rhangela ka provincial level, va fanele va kumeka va absorbiwa eka executive positions ta ku fambisa swilo a Limpopo. And leswi mina na swi qualify mhaka ku na swi tiva ku vantshwa va na matimba va na vuswikoti vo tala va vona na ku qualifya va qualifyini hi swa swi ta kota ku va swi hi pfuna. Leswi swi nga ni tsakisa loko comrade Nhlamulo Oliver Mabunda va nga secretary wa hina ka Youth League a Limpopo a nga swi vula i vulavule timhaka ta ku ku na NEC ku na timeyara lava va nga incompetent and they are even incompatible ku kumeka va performa ti-task leti va nga nyikiwa tona. So ni rhandza nsukumeto lowu va nga wu teka va n'wi yisa ka Premier Stan Mathavata ku Premier va fanele va absorba vantshwa lava va kumeka va van'wana lava va nga ta kumeka va teka swivandla swa ku kumeka va ri ka vurhangeri hi ta vona ku loko vantshwa va ri kona swin'wana swilo swi nga ka swi nga cinci na. And mina ni yima hi rito ra ku swi ta cinca hi mhaka ku vantshwa va na matimba, they are very vibrant, they are very innovative loko va endla swilo. And swin'wana leswi swi tsakisaka a va chavangi ku vula leswi Youth League ya hina ya Limpopo ku ku na ti-MEC leti ti nga they are not equal to the task. Ku na ti-MEC leti va ngo susiwa ka portfolio leyi va yisiwa ka liya a susiwa ka liya a hindziseliwa ka liya yin'wana mara track record laha nga ta hi kona a nge hi kombi. A ni lavi ku vula mavito ma ti-MEC mara ha swi tiva ku na lava va ticiwaka kusuka ka portfolio A to B, from B to C, mara loko ho languta track record lava nga ta hi kona mina laha ni nga tshama kona a ni voni ku ri na leswi swo hanyanya va nga swi endla. So loko ho va na Youth League ya muxaka lowu nationally hi ta vona swilo swa hina swi cinca. So i mhaka leyi yi nga kumeka yi kha yi tlakuse moya wa mina ka vhiki leri and then na pfumela ku struggle lexiya va ta xi phusha xi kumeka xi kha xi ya koxometa. Kuve hikokwalaho ka yini switulu swi fanele swi vekeriwa tiphesente swi nga langutiwi ku loyi wa swi kota kumbe loyi a nga swi koti? Yes, ka yaleyo a ni nge swi tivi a ni le ka kona ka administrative level mara leswi ni swi tivaka i mhaka ku ku fanele ku va na a mix or a blend ya leadership ku nga vi vanhu va age group yin'we. Hi yo mhaka ka hala ka hina hi nga kona ka ANC ku advocate timhaka ta ku fanele ku va na generational mix. So this so-called generational mix a yi fanelangi yi va eka national level ntsena, yi fanele yi suka kwale ka regional level, hambi ka branch level yi fanele yi va kona obvious, yi va ka regional, yi va ka provincial, sweswo and then na ti-board leti ti nga kona ka province vantshwa va fanele va absorbiwa va kumeka va ri kona hi mhaka vuswikoti va na byona, va lava ku nyikiwa chance ya kumeka va executa vuswikoti lebyi va nga na byona. So ni twa ni ri kahle ngopfu na pfumela ku xivono lexi va nga na xona va ta xi sukumeta hi vona xi endleka hi mhaka ku na ti-MEC leti ti nga kumeka ti kha ti phushiwa around ku ve na ko va ku hi pfuneni ka nchumu. Muhaxi ni khenseli inkomi khenseli 0860002543 xivutiso i ku vantshwa lava va fanele ku va absorbiwa i vantshwa va ANC, i vantshwa va tiko, i vantshwa va yini yin'wana ya leyi nga ta tlhe yi pfuxa swin'wana swi vulavula kambe ke a hi tweni ni kuma nge ya misava awara yan'we ya ta emisekwini se Lilian Hlavangwane ma yime kulunga ku ta hi byela sweswo loko hi vuya na General Bantu Holomisa kwala ka Mangena Lona FM makomba ndlela nakona ko ya Afrika wa vulavula a khensa swinene loko hi lombe ndleve a yini ni ka se Lili hi ndlela leyi xikani lonene ka n'wina muhaxi hi ku tshoveka ka mbilu kahle ntwa ku vava ngopfu loko ni langutisa patu leriya ro sukusela ka Mavambe ri ya hala vo Elima lero hindza ya hala ka vo Nkhomi na vo Gumbani. Patu leriya hi ku hela ka vhiki a ni ri ka rona patu leriya ni voni kha va dirowa layini a xikarhi
lowo basa lowo tsema ku letiwani ti ya hala letiya ku hala ti hambana laha xikarhi u komba ku va hetini mina ni voni first coat leyi va nga yi tota laya loko se va tsala hi layini yo basa komba ku va hetini hayi swintsongo matimba mani twa sange va ta tlhandleka xin'wana futhi swin'wana swa maribyinyana futhi ku loko ni pfula mahaxi laha a rezi inkomu sweswo mixer mkanalona fm kume na ri na timinati ntsena ku phela awara ya 12 ti ri hi lava ku bula na general Bantu Holomisa hi bula na vona laha hi timhaka ta xikombelo xa vona xa ku fanele ku va na commission ya ndavisiso ehenhleni ka xiyenge lexi xa vuchuchisi eAfrika-Dzonga hikokwalaho ka ku va ku ri na leswi va vonaka ongeti a swi le ku fambeni kahle hi ndlela yoleyo lexi rhangeriwaka hi advocate Shamila Batoyi a hi va twenini ku va ri yini mhlekazi general, good afternoon and welcome to Mkanalona FM. Good afternoon, sir. Niphilile ndiyanizwa lapho eLimpopo. Hawa siphilile kakuhle. Sharp lot. I understand as UDM you are calling for the commission of inquiry into the National Prosecution Authority. Can you tell us more about that? Why? If we are honest to our people and informing the public, you will recall that many people have been complaining that the cases are not being tried or people are not appearing in court. It's high levels of murder. People are arrested and you never see them being charged formally. All the dockets are piling at NPA's offices. So we feel strongly that we need to inquire on the performance of Batoyi and whether she is fit for the purpose. You will recall that recently she lost 2 major cases as a result of Zondo Commission state of capture investigations. One include the case in Bloemfontein, the other one was the failure to extradite the Guptas to face the music. So for how long are we going to wait for this? It doesn't matter whether one is hijacked, is killed. As you know, the people are carrying guns all over. People are arrested, but you don't see. And then when you make a follow-up to the police, they tell you, no, this is with the NPA. We've submitted the dockets. So we need to call her to account. Initially, there were issue of capacity. I'm not sure the status thereof now. What is it that you know as UDM? She, at one stage, said she doesn't have money. She has no personnel. Then Parliament and Treasury gave her the money and she appointed people. In her own words, last year said she's comfortable and it's going to take her next 6 months to deal with the cases. I mean, look at it, for instance, the Agrizi case, the Bosasa case. It's only Agrizi who has appeared in court. What about Agrizi's fellow travelers, like cabinet ministers in Cyril Ramaphosa's cabinet? And are we looking at a similar version of what we are seeing with the public protector? I don't know, but in terms of the law, the president has a duty to ask Parliament to do the work. I'm sure he can also appoint a retired judge to assess the performance. So, but let's use the regulations which are here. Normally, is Section 189, which would be quicker. But what is your take with regard to what she's doing, apart from the issue of state capture? Because some would say maybe the issue of state capture still needs a lot of investigation and they are on the prosecuting side. Is it not supposed to be this blame going straight to the Ministry of either Justice or Police? No, Chief. We hear
Batoyi herself said last year, within a period of 6 months, people are going to see action. It's her own words. So the police, I'm just told you that they investigate cases, and they will tell you that the docket has been submitted to NPA. Same applies with Hawks as well as SIU. You cannot therefore blame those ministries. And how long? Unless you can blame them when Batoyi say, I want more information or I reject this case and so on. But there's no action. People are waiting. And how long do you think this should take before you could be happy with what is happening, particularly with the president's action on your letter that you wrote him on Monday? Unfortunately, our president, his sense of urgency has never been in his vocabulary. So I wouldn't be surprised even if he responds after 3 months formally. I've got an experience with that office. Are you maybe intending to put it as a supplementary question to today? No, I'm not interested in that. No. As a result of our parliament being bent down, so we use virtual platforms. So if you are going to make a follow-up, they tell you that you must register long before. So it's too quick, therefore, to put a follow-up question on this. And there's no need now to ask a question to him, having asked him to consider establishing an inquiry. What would be need for that? You all know number why I was laying as a guy. We are in a very tough place because people were looking forward to action as they were promised. What could have gone wrong? Yeah, well, since we opted to appoint comrades and friends, then that's the result we're ripping up today. And finally, General, I understand you are also commenting on the issue of license renewal. Do you want to share with us on that? I was saying this is another rubbish. It's a money-making exercise. I said maybe people should invite former Minister of Transport who started this. That was Maharaj. Because I doubt very much if the receiver of revenue is getting money other than they might get it. But if this is not done by government, but it is done by private companies, then we're being ripped off. I see. General, thank you very much for your time. We appreciate it. Thank you. Okay. So minister mgalana mfenda wa bulana bona I General Bantu Holomisa. General Bantu Holomisa Vulavula itmaka taku ongeti advocate Shamila Batoyi avaringanelange kuba axitulwini xa vo xa vuchuchisi tanihi nhloko ya xiyenge xa vuchuchisi xa Afrika-Dzonga. Leswiwani swi va kona hikokwalaho ka ku va ku ri na milandzu leyi va vonaka ongeti a hi le ku fambeni ku ya hi laha a yi langutiwe ha kona kumbe ku le ku tengiweni ku ringana ku fika laha a ku fanele ku tengiwa ha koho. Hi tshembisiwe ntsevu wa tin'hweti kambe ntsevu wa tin'hweti se ti hundzile a ku le ku vonekeni nchumu kumbe nhlanga yo baleka ngati ngopfungopfu loku langutiwaka timhaka ta milandzu ya swihehlo leswi fambelanaka na timhaka ta xiviko lexiya xi nga humesiwa mayelana na timhaka ta ku lawuriwa ka mfumo hi swiyenge swe le tlhelo. Swoleswo swi endla leswaku va ku president va fanele va simeka commission ya ndavisiso hi ndlela yaleyo. Loko ni va vutisa ku a swi kotekike ku va mi yitisa tanihi xivutiso loko president va ri ka huvo ya endla milawu va ku hey swa hluphanyana swa swivutiso le ka huvo ya endla milawu masiku lama ngopfungopfu endzhaku ka loko huvo leyi ya endla milawu yi tshwile va kombisa timhaka ta ku loko va ha tirhisa sweswa swa ku va
mi tirhisa swa technology va ta mi byela ku mi fanele mi tise ka ha ri nkarhi se swi nga leswi a va nga koti ku va va fikelela xiyimo xa muxaka walowo tlhandla kambirhi a swi nge pfuni nchumu ku va va vutisa xivutiso lexi se va nga va tsalela papila ku va va vutisa hi ndlela yaleyo loko va kha va vutisa president n'wina mi ri yini ke mi vona ngeti advocate Shamila Batoyi tanihi murhangeri ka xiyenge lexi ve le ku kokeni milengeke eka ku vona ku milandzu ya tengisiwa ke leyi nga hetsela hi yona hi vulavula hi yona va AfriForum va vilerisiwa hi timhaka ta ku ve le ku tekeni ndzawulo ya timhaka ta vutleketli va yisa khoto hi mhaka ya ku va vona ku hikokwalaho ka yini tanihi maAfrika-Dzonga hi fanele hi pfuxeta license ya chayela xivangelo i yini hi ku loko va languta nawu lowa wa timhaka ta swa vutleketli swi tikomba ngeti leswiwani a swi kona helo ku hi fanele hi pfuxeta 5 wa malembe i mani a nga ta na 5 wa malembe hi ndlela yaleyo na ku vanhu va hetelela va tikuma va kha va dyeriwa timali swi nga tiviki ku hikokwalaho ka yini n'wina mi ri yini ke hi le ka 0860002543 randi na yoho yi ri ku yini yi tsekatseka van'wani va ri ku tsekatseka ka randi swi vangana hi timhaka ta ku va ku nga ri na ntshamiseko hi timhaka ta gezi sweswi ni vulavulaka na n'wina randi se ve yi khumbe 19 wa tirandi hi dolara leswi swi veka ku ntshikelelo ka swixaviwa leswi swi xaviwaka hi tidolara ku swi vula ku se swi ta ya swi durhela vaaki se hi le ka 0860002543 mi nga tirhisa Mathebula dprsabc.co.za hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka timhaka to toleto na tin'wana leti mi nga va ka mi ri na tona ngopfungopfu a hi ta tsakela ya leyi ya mhani Batoyi hi twa ku mi ri yini hi yona loko swi ta ka timhaka ta mintirho leyi va nge le ku yi tirheni kumbe leyi vo ka va nga ri ku yi tirheni loko swi ta ka timhaka ta vuchuchisi hi ndlela yaleyo 0860002543 ntaka leswi 0860002543 a hi ku tumingisirome ku angula ku yini eka timhaka leti hi bulaka hi tona va ri ku na tatana Mandawudzila tatana Mandawudzila hleka a hi butati njhani hi pfukeli mi njhani na hi pfukeli a khensa xitawula loko ni la ku vula hi mhaka leya ka Batoyi leyi va va ku ngopfu i mali leyi nga tirhisiwa ngopfu hi tatana Zondo because tibiliyoni letiya ti tele ngopfu a ni twisisi xidyoho lexi va nga vulavulaka xona loko ku ve mali va yi rilerile va yi kumile va ku va qaxa na vanhu ene loko ku kha ku sengiwa laya a va kha va yingisela loko vanhu lava va kha va hlamusela na swilo hinkwaswo leswo a va fanele va teke ti-notes ku laha ku na target leyi nga kota ku yi khoma laha a yi nge koti mara xin'wanyana lexi va sungula ku xi vona i mhaka ya ku manana Batoyi na vona nga ku va nghenelele ngopfu ka swilo swa politiki loko mo kuma vanhu lava endliwaku va va na minandzunyana va kumeka ku va charger mi fanele mi swi langutisa kumbe mi swi analyze mi kuma ku hi lava va tifoma kumbexani lava welaka ngopfu ku nga va nga va yima na tatana Zuma lava ngopfu va yima ku mitwa nga ku va le xikarhi kumbexani va yima na tatana Ramaphosa kumbexani va le ka middle a va chargiwi hi swo leswi va sungula ku swi vona sweswi u nga ku mali lava na vona va na politiki kambe hi ndlela yihi ku loko ntsundzuka loko va thoriwa a ku ri na mhaka yikulu leyi vulavuriwa ku kombisa timhaka ta leswaku xiyenge lexa vuchuchisi xi ta va xi ri mavokweni ya kahle ngopfu loko a ku langutiwa matimu ya vona ya lomu va humaka kona swiyenge leswi va nga famba ka swona loko mi swi langutisa tatani i mhaka ya ku loko hi langutisa leswi vona va xakisaka swona hi yo problem leyi nga na yona because loko ku ve ku na vanhu vo fana na va mhani Nombula lava nga vulavuliwa ku va kume tihuku va kume tiyini why va nga chajiwi why hi yo problem leyi hi sungula ku hi langutisa ku why mhani lava welaku hala kumbe mi kuma ku va change ti-position sweswi a va ha charge because vimbone byi kona va vitaniwile na vona a va alangi va ri na swi tiva ku ni nyikiwile birthday ya mina mara a na ha tsundzuki ku a ku humelela yini na yini na yini a va charge loko ku kumeka ku a va endlangu nandzu loko kumeka ku yes ku na leswi khomekaku swi kona because luya un'wanyana loyi va n'wi yisaku loyi a nga fika hlamusela ku vanhu vo fana na lava vonani va tatani va gwede mantaji tikhamera ti kona laya i ncini lexi a lava ku va chajiwa ti le ku vonaka le ku a mutini wa vona ti nghenisiwe mpela mi nga fika ntsena mi ku mina a na ha tsundzuki munhu loyi a nga ni nghenisela ku xi endle mali munhu ni ta hakela loko ni ta nyikiwa mi hakela yini why mi nga hakelangi a ku sunguleni kambe ke a swi koteki ku vanhu va vula swivilelo swa vona handle ka ku laviwa tikhomixini kumbe handle ka ku laviwa ku mani fana ya famba lexi endliwaka commission i mhaka ya ku va lava ku vona ku
incini lexi mani Batoyi va xi chavaku I mani influence. The problem I mhaka ku loko mo langutisa leswi va tisaka swona especially Nhlamulo Holomisa. Remember va huma ka ANC va yi tiva politiki leyi tlangiwaka ku mani lava ya na hambi ho fika hi va vitana va nge hlamuli leswi twalaka. Se loko mo endla commission mi ta kuma ku va chava yini, what is the influence at the back. Hi yona leyi va hi lavaka hi ndlela yaleyo. Twanani loko mo tisisa hi swin'wanyana loko mi lava ku vona ku politiki ya ANC va va ngopfu loko mi vulavula hi Eskom. Kuna munhu loyi a fika a byela ku ni vitane ngatana Mfamani, ni vitane president, ni vitane vanhu lava ni ku ku na corruption la. Mara loko mona ku sweswi leswi hi tsutsumisaka swona hi sungula ku lwela na director ku a vulavula I ta vulavula yini ku I vulavula ka vanhu va right wa hi nga va vutsi ku mi endle yini loko mi byela se hi komita lwa ku na mhaka mara hi mhaka ku ha swi tiva loko hoku mi endleni hi ta kuma va nga endlangi nchumu hi ta sungula ku languta ku a va endlangi nchumu hi mhaka ya yini se mi kuma ku ku na van'wanyana lava nga ka side ra vona lava nga involved se loko mi endle commission ya fika yi hlamusela mi dika deep mi fika mi swi vona ku leyi yo tshikiwa yo bypass. That is the problem. Ita huma. Hi nge humi hi dlaye hi mhaka liya yo endlamula hi endlela munhu hi tshika ku endlela tiko. A ni swi tiva ku mi ya kwalano mi ri milawu yi ta njhani? Milawu hi endlile hi endlela munhu hi tshika ku endlela tiko se loko munhu a humbile mi n'wi kotile milawu liya yi sala yi kha yi mi boha. Ni mi twile valawuti. Kensile n'wana mhani. Eko 0860002543 a hi ku tivikiseriwa me ku angula ku mbere mi endla milawu mi endlela munhu se loko mi endla milawu mi endlela munhu swi hetelela swi fika swi tibabvuri loko se milawu leyiwani yi fanele yi tirhela n'wena ku yi tlhe yi ta yi ta boha n'wena n'wina mi ri yini 0860002543 hi valava va UDM va ri manana Shamila Batoyi advocate Shamila Batoyi a va suki hi ku ntirho lowu va nge ri ku endleni a wu vonaki tsundzuka hi tere loko hi vuya Mangena misava hi bula na va City Power hi twa ku va ri swi ta fambisa ku yini leswiya swa ku lunghiselana na ku ka va nga lunghiselani i ndlela yaleyo wena u ri yini 0860002543 twana lowu nhlekani lowu none Butpet kahle leswaku va ta khupula ti-minimum wage ko va ku ti dyela nkarhi laha South Africa milawu yo tala hi vava yi le ku implementiweni mara ku hava na munhu un'wana loyi swi landzelelaka swilo sweswo swo tshanga swi vekavekiwa swi nawanawana leswi ni a swi fanele swi tirhela vanhu mara swo vekiwa swi tshikiwa vanhu va tlhe va nga handle leswi fanele swi endleka ku tlhe ku nga endleki nchumu so kahlekahle vo ti dyela nkarhi hi swilo sweswo mani munhu nga ku swi ta va pfuna hi nchumu a va vhathise swi nga xiswona hi juluka kunene hambi u kuma switsongo swi ku xaseka mugari xa ri ya mahlweni hi fa kunene hi ta swi vona ku hala masirheni amen a ta loko ku milawu a ni ri Pitori hi ra vuntlhanu ne ni ya lemuka timhaka tin'wana ku na garaji leyi ku tirhaka munhu wa laha Afrika-Dzonga ya Pitori ni vulala leswo chela mafurha loko nghena hale ku Pretoria West hi kwihi what I switwa a va ku twila swo a va ri tivi na rin'we ririmi leri zama ku ti lumaluma xizulu swa tsandza ikona n'wi mi tshama ku Pitori ni byeleni kahle garaji leyi ta va mani 0860002543 twana loyi action Butpet na vayingiseri na muhumelerisi timhaka leta minimum wage ti kahle ka n'wina va government va hatla va ti tlhogomela ende ta tirha mara ka private sector a va endli swi sweswo ku na ndhawu to tala ngopfu ku fana ni ka security makumu man'wana ka security so a hola wa ntivo ma 2000 something a ri kwala joni a swi landzeleliwi ende loko mi ya ma va reporter ka le department a yi swi teki swi ri nchumu swo fana sweswo mi ta landzelela case liya i va dlina va hela va hlongola wena u nga va report rona tibandela na mukhomi Butpet na muhumelerisi president loko ya ku hlamuleni swivutiso matshan'wini ya ku hlamula swivutiso loko o nikela papila ra ku resign hi ku a ni voni ku na lexi fambaka ku rhangela tiko leri a ti-police station Mhala police station Pietfontein police station loko ri pela dyambu ta pfala va ri ku va chava swigevenga se loko swigevenga swi ze swi chava hi maphoyisa no swi le ku tikeni ka tiko ra ku fana na leri 32 ya vanhu va dlayiwa hi siku
ku tlula ka 100 ya vavasati va rhepiwa. Ku na vakhanselara lava va holaka timali na vakhomiwile va ri majele. Thabo Bester saga hi ti-reason tin'wana leti ti faneleke ku president a tshika ntirho hi vona timhaka ta election hi vona ku yisa tiko leri mahlweni hi ndlela yini. Khesil tirani. Ncindhani Eric eka nongonoko wa Afrika wa Vulavula. Mina ta hoyozela nongonoko lowuwani mu khomini. Afrika wa Vulavula, halala wena Afrika wa Vulavula. Loko ko za ku ba awara ya 12 u twa xingomana xi ku tsitsitsitsitsi. Beta u swi tiva ku hi yaloye Khalanga u tela ku pfuna rixaka. Loko vo za vanhu va nghena la ka Afrika wa Vulavula va pfuneka hi xihatla. Khomisa sweswo wena Khalanga. Loko a ni ri mutholi wa wena ni nga ku veka eka nongonoko wa Afrika wa Vulavula, a wu ni ta ku humesa peceni wa khome Afrika wa Vulavula. Halala Khalanga halala. Khomisa sweswo Khalanga u pfuna rixaka eka nongonoko lowu. Inkomu. Evan. Ay. Ni khensile sis. Ni khensile swinene. Ni khensile swinene. Swi mi ta swi endla kahle xiphato lexi xi twala kahle sweswi mi twala nga ri matichavanyana kwala mi nga koho hi foni swi ta la mi xi ba kahle xi ta kota ku twala kahle valala va langutile it's about mina tinga sibawara ya khumenara a hi ku timikisa romene 0860002543 twana lo hleka mohaxi na muhumelerisi lo swi fika ka mhaka ya ririmi ni tshama ni vula siku rin'wana ka walowo nongonoko ni kandziyise rito ni ku ririmi ri kule ngopfu tanihi rixaka na ku tiva ririmi ra hina se swi nga leswi mhaka ya mali yi ku ngo va mhaka yitsongo yi pfuxaku timhaka kambeke ka ha ri na xiphiqo xikulukumba ngopfu kwala moyeni sweswi mingiseri lowu mi vulavulaka na yena sweswi u ri ni na nkingha a hi Xitsonga i xiZulu hina a hi fanele hi tirhisa xiphiqo a tlhela ku problem ya mina leri ku nga xinghezi a tirhisa marito mambirhi mo ka ma nga ri Xitsonga kambe na rona rito ra Xitsonga se a ri na ntlhontlho kulukumba ngopfu loko swi fika ka mhaka ririmi u kulukumba ngopfu a ni tivi hambi swo lava tlilasi kumbe swo lava yini ke a hi tivi i ntiyiso xiphiqo xa ririmi xa hlupha kambe minkama yin'wana loko vanhu va ri ku vulavuleni a swi olovi ngopfu mbangu lowu hi va ku hi kha hi kula ka woho kumbe ka hi tshama ka woho kumbe hi tikuma ku hi ri ka woho wu na nsusumeto ka ku hi vulavurisa ku yini kumbe ku vulavurisa ku yini loko swi ta ka timhaka ta mavulavulele ya hina hi ndlela yaleyo kumbexani ku ngo va na swin'wana leswi tanihi rixaka a ho fanele hi sindzisa na ku tiyisisa leswaku hi swi landzelela hi masiku ni minkarhi kambe ke na mi vona ma kha ma tele n'wina mi lava ku vulavula va ta mi teka muhumelerisi kambe ma ni teka loyi vutsini ni hleka Rexito Botseta. ayi Mina njhani pfuka? hi pfukile ngovo Pfukile. okay I la khumba leyi yi va UDM va ta ku hi yona. Botseta. ayi Ta hala veka commission ya yini ku dro tibiliyoni to tala ngopfu Botseta. Hi commission ya zona a ku na nchumu xi le ku endlekeni ni ya leyi laveka ku yin'wana commission yo lavisisa mani lava ta hala ka yin'wana mali tiko ri yo fa Botseta ku ha nchumu leswi nga ta endleka kasi vanhu lava a swi koteki ku president va ku mani advocate ni mi hlongorile a swi koteki swilo leswi Botseta leswi nga ka government ya hina mi veka mina ni va mi rhangile hi ku tiva ku ri na xikeletoni xo karhi mi nga ta ni wisa hi xona okay ku na mhaka va yi tivaka hi mhaka leya ku ri loko vo khoma mani na mani na vona ve le layinini yo karhi ku na leswi swi nga ta va phasa minenge tiko hi hava Botseta ku hava laha hi yaku kona se loko mi ku tiko hi hava mi vulavula njhani mi vula ku yini lawa vana lava hi nge le ku va kuriseni va Botseta xivulavula xin'wana tshame swi ku tibongolo ti le kokeni ka xigolonya a xa ha kokiwi se xi yo wa se timbhongolo ti le ku ndzeni ka yini to rara
hambi ti weli kwihi hambi ti hanya hambi swi tivana na lo a ri ku ti chayeleni no kwala hi nga ta ya kona hi tiko loko mo languta tibiliyoni leti nga dyiwa through covid or ti-trillion leti nga dyiwa through covid leti a ti faneke ti pfuni tiko mara ti dyiwe hi vanhu ti heleli moyeni ku ha munhu a nga akhawunti ka sweswo hi leswi namuntlha hi le ku rileni swibedhlele ku hi rila hi mapatu a to rila ku ha chumu sweswi ku le ku phakweni ka byitofunyana byin'wana hambi byi endlaka tiphara stofu hi ta va na problem yo tshwaka tiyindlu nga ri khale vana va lava nga ta va swini tindlwini va ta va va ha raha mimirhi eswibedhlele ku ri ku hava la hi yaku kona hi ri tiko nambetweni botset hi swona inkomo botset ni loko va fambisa sweswo hi yeneni ka muteko wa mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga va ri N4 patu leri mi ri tirhisaka kusuka a Gauteng mi kongoma a Mpumalanga mi famba hi leswiya mi ya le Bombo ve ri pfariwile ku endleka yini a hi amukele Nhlamulo Mabasa sesi endlekani Ncindhani botpheti minjhani hi pfukile mi njhani sesi wa mina hi pfukile swinene a khensa swinene mi ri ku endleka yini N4 ku na N4 ku na ku kombisa ku vilela vaaki va le lokixini leri nga kwala ri nga khegelana na N4 no malokixi lama nga khegelana na N4 ku la ku vitaniwa ka Buka vana va kombise ku vilela siku tolo na vusiku laha va nga hisa na titraka na timovha namuntlha nampundzu loko ta hita khavhara xitori lexi na hina hi hlayisiwe hi hlaseriwa hi xifambo lexi fambaka hi xona va hi hoxetela hi maribye va hi xungetana ku hi balesela se hi ya tlhelela ndzhaku so xiyimo xi bihini la ka N4 patu ri pfariwini maphorisa va advise ku vanhu va nga tirhisi patu leri hi ku va himile na maphorisa from tindhawini tin'wana tanihiloko xiyimo lexi xi tikomba xi ti nyika matimba namuntlha ku tlhela ku va na nhlengeletano na meyara lexin'wana lexi va rilaka hi xona va rila hi timhaka ta gezi va ri sukerisa hi sonto va nga ri na gezi hikokwalaho ka ku ta swa va tikomba va kombisa ku vilela and then namuntlha meyara wa laha emalahleni u ve na nhlengeletano na vaaki laha va nga ringeta ku burisana na vona a va byela leswaku a va tshembisa ku va ta xava transformer va kota ku ngeta transformer hi ku buluke transformer hi Saturday na madyambu kambe vaaki va tikombe va hlundzuke swinene va ku a ku na lexi va tshembaka xihumaka ka meyara xin'wana lexi nga va hlundzukisa hikokwalaho ka ku tolo na madyambu ku hehliwa leswaku maphorisa va duvule n'wana wa 15 wa malembe 15 years old enhlokweni lava nga n'wi barisela hi mune wa tichulu enhlokweni leswi swin'wana swi endla ku vaaki va hlundzuka ku tlula mpimo so a ku le ku tirhekeni laha emalahleni xiyimo xi bihini swinene loko ri vayingiseri va le ku fambeni hi ndlela leyi swo lava va ti langutela hi ku ku va ku ri na vanhu lava nge le tlhelo ka mapatu lava hoxetelaka timovha leti hundzaka hi maribye na swin'wana na swin'wanyana leswo biha hayi na mitwelesesi wa mina mani ya mahungu ya misava yi khenseli swinene inkomo sesi Nhlamulo Mabasa wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga va hi byela hi xiyimo xa N4 a hi tweleni ku sesi Lilian Hlavangwani vona va ri mahungu lamaya va nga hi tshembisa ma yimise kwini ya sesi Lili eka etmira tintsayana bilawra ya khumenaro nhlekani mingisero mina ku hlekanisa kora nga yingisela xitichi lexi ri kona nhlekani lowu namuntlha ku ri ra vumune ni tshemba ku timhaka ti tele na mbona ku timhaka ti tele leti mi lavaka ku angula hi tona ni vona hi lexi amukelaka hi xo tinqingula ku komba ku ka ha ri na vanhu lava va lavaka ku vulavula hi timhaka ta ku hambanahambana hi ndlela yaleyo kambe ke ku na lava va city power va nge ri ku na ku ringanyeta ka ku vo a va nga ha swi koti ku lulamisela vanhu hikokwalaho ka ku va vanhu va nga ri ku hakeleni timhaka ta ku tirhisiwa ka mphakelo wa gezi hi ndlela yaleyo xana ku nga ku ri ntiyiso mhaka yaleyo kumbe swo va mahungu swi ngo vulavuriwa tatana Mangena hi ta va hi kha hi bula na vona laha hi twa ku ri va ri yini hi mhaka yoleyo handle ka sweswo 0860002543 a hi ku timingisero me ku mhaka leyi u nga yi khoma ku nga va ku ri yini nhlekani lowu loko hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Mangena FM humelerisiwa hi Ncindhani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebula tona inhlekani botpet a ni la ku vulavula hi mhaka leyi ya tiholo vongo va nyika 60 masiku va hlamureni mhaka ya ku gezi ri nga famba titliniki eswikolweni ni switichini swa maphorisa swi nge koteki sweswo lexi controlaka load shedding botpet i mhaka ya lexi hi xi vitanaka
recloser auto recloser hi swona va tima gezi hi swona se swi vula ku point yin'wana na yin'wana la nga na supply ta gezi a ti-transformant ta swikolo kumbe police station ku fanele ku va ku ri na recloser leyi durhaka 600,000 va yi kuma kwini va escom ku ni ta sweswo i javo rikhotso xa wena bojo mi tirha kona recloser mi tirha kona ni botpet a ni la ku vulavula hi mhaka leyi ya tiholo vongo va nyika 60 masiku va hlamurile mhaka ya ku gezi ri nga famba titliniki eswikolweni ni switichini swa maphorisa swi nge koteki sweswo lexi controlaka load shedding botpet i mhaka ya lexi hi xi vitanaka recloser auto recloser hi swona va tima gezi hi swona se swi vula ku point yin'wana na yin'wana la nga na ti-supply ta gezi a ti-transformant ta swikolo kumbe police station ku fanele ku va ku ri na recloser leyi durhaka 600,000 va yi kuma kwini va escom ku ni ta sweswo i javo rikhotso xa wena sweswo mingisero mugana non fm 10 ntsena ku bela ora ya 13 a hi amukeleni va city power hi amukela buti Isaac Mangena hi twa ku va ri yini bona hi timhaka leti ta hoyihoyi leyi nga koho ya timhaka ta gezi buti Isaac nhlekani Good afternoon, Osamina. How are you? I'm fine, thanks for asking. How are you, sir? I'm okay, and good afternoon to the listener. Yes, sir. I'm not sure if you are in a good position to can talk to us about the issues that talks to the issue, the decision by City Power. Is it your decision at City Power with regard to maintenance and, of course, rectifying electrical problems that residents having from day to day, wherein it is suggested that from now henceforth you are no longer going to attend to certain places by virtue of their standing with regard to payments? Can you elaborate on that, but Isaac? Yes, and thanks for this opportunity. So this is something that we should have actually done a long time ago. So if you look at the finances of the city of Johannesburg, we are basically in the red, and partly it's because of the problems that we have in terms of revenue collection. So most people are not paying for the electricity, but they are the first to basically go into the street and to toy or even complain on social media and even on this radio to say we don't have electricity and the city of Johannesburg officials are useless and so forth. So, but when you look at most of those people, most of them are actually not buying or paying for electricity. So what we want to do as City of Johannesburg or as City Power is to say, before we repair any person who complains about electricity, we need to basically audit their meter to ensure that they are actually vending. So if you are not buying and we can see remotely that you are not buying, or when we come to your house to fix and we check your meter and find that your meter is basically bypassed, breached, or it's not even there, then we won't switch on your electricity. So that's purely because of the problem, as I mentioned, the pressures that we have as the city. We've got a lot of outages currently where we don't have material. We don't have money to buy that material. So for us to be able to buy material and ensure that people have got lights, they need to pay for that so that we can also reinvest this in maintenance and also in material. Are you zooming it to individual meters, or this extends to even transformers? Because from time to time you will find that communities will be crying out to say their transformer has burst or something like that. Look, it covers even transformers, but I want to explain in terms of the transformers or the bigger area. In terms of the bigger area, what we're saying is that we will basically go and fix whatever that is broken. If it's a mini substation, it's a transformer, it's a feeder board feeding a suburb, we will go, or even 2 streets or 1 street, we'll go and fix that. But before we switch on, we'll go into the houses to say, are people here buying or not? So if we find that Ncindhani Patrick is not buying, we will disconnect Ncindhani Patrick, but then we will connect Mabasa next door, and Mabasa's lights will be on, and Abu Patrick, the lights won't be on. So that's basically what we are going to do. But we would have fixed the bigger problem, but the individual customer is the one, because we've realized that most of the people that are actually not buying, yes, the individuals, but we are not going to do it like the way ESCOM used to do it, where they will say, the whole suburb, they check and then they say, because of this suburb is not buying, then we're not going to fix. So as City, we are going to fix. And we're also cognizant of the fact that people are under pressure, especially currently economically. And I'm sure you shall have noticed that ever since you issued that communique, there's been an outcry. Were you surprised?
No, I wasn't surprised. I wasn't surprised that there was an outcry. I was surprised that people are not actually happy that they will basically be paying for services. I mean, you don't expect DSTV to write a letter or write a statement and say people who do not pay are going to disconnect you. DSTV will disconnect you, and people know that come the 1st of every month, if you haven't paid your DSTV, they will cut you off. That's why they make sure that they don't get cut off and they service their debt with DSTV. So why shouldn't it be the same with the municipality? So that's why my expectation after releasing that statement was for people to say, yes, now at least we know that we won't be paying for other people who are not paying. And I think we've received that accolades from other people who basically said, we're happy that they're actually doing this because we believe that we've been paying for other people who are not paying. The same as when you talked earlier about the bigger area. You find that in other areas, you find that there are illegal connections that are actually causing the problems to your supply, to your mini substations or transformer. So before we basically fix that, the illegal connections will be the first to basically be removed so that when we restore you, your power is not interrupted. You don't experience overloading because of the informal settlement that is next to where you stay. So it basically will benefit most people, but it will also benefit people who, when they've got outages and they need assistance, City Power's got money in the pocket to say, let's go and buy a mini substation, let's go buy cables that are being stolen every day during load shedding so that the community can have their lives back. And I'm not sure if you're in a position to can respond to this, but Isaac, but is it a punishable offense for one to connect electricity illegally? Because people seem like they connect without any fear. It's like they are not even afraid of the repercussions after they shall have done it illegally. Yeah. No, it is punishable offense, and I always say to people that City Power is not in a business of enforcing the law. There are institutions that are supposed to be enforcing the law. There are Metro Police, for example, that deal with the bylaws, but there's also the police that basically deal with the issues like sabotage or people who are stealing what would be an essential infrastructure. So those are the people that we're talking to. And I think that even the president, was it last year around May, he basically came out in support of our efforts to ensure that we deal with illegal connections, but also even cable theft and vandalism. So it is a serious offense, and I think we have been calling on law enforcement agencies to basically deal with it and deal with it thoroughly and properly. But we also recognize the fact that we are having a very serious problem of lawlessness in the country, but also even the problem of the very same issue of illegal connections. Because people, remember, we are coming from an historical background where people were told that things would be free. So now we forgot to basically, when we now started to see that actually this thing is not working, to go back and say, no, things will no longer be free. You need to pay for electricity, you need to pay for water, you need to pay for your school fees and all those kind of things. So I think it also has that historic political background that we really need to go out and correct. Because currently we are suffering, currently ESCOM as it is, it's going down because of, and they've come out to say, because of they haven't been doing maintenance, and they were not doing maintenance because people are not paying for electricity. So I think we don't want a situation where I come back here and tell you that, no, in fact, I don't have a job because of City Power has gone down because we are not maintaining our fleet of infrastructure. So that it's very a serious thing that community should actually come on board and say, we support this and we will make sure that you invest in maintenance of our infrastructure for future generations. I see. But Isaac, cancel thank you very much. Inkom sweswo mi ntsaro mkarhi lona FM but really but Isaac va ka va nyika xifaniso xa hilaha swilo swi fambaka kona ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta matirhelo ya vona very loko swi ta tika loko ka va Eric ri onha ka gezi ivi va vitana va City Power kutana mi ta lunghisa va ri loko va nga se lunghisa va ta sungula va kamba ku hayi ma xava gezi ke ivi va kuma ku hayi ka va Eric va xava se va ka okay a vete ni languta va makhelwana se ku ta sondolotaniwa ngopfu hi yena lo nga hi vitanela a nga hi kambe i swin'wana swa leswi kumbexani tanihi rixaka hi fanele hi dyondzisa mani ku haxixa mahala mani ku haxixa mahala mani a hi hakeleni gezi sweswi tsanana loko ku ve gezi leri wo kota ku hakela rona ri ku pfumeleli ku sweka
ri tirhisi ku layitha ntsene ivi ti lavela tihunyi ti swekela hi tona kumbe ti lavela parafini i ti xavela xitofu xexa xa parafini ti swekela hi xona ma yi va mhaka ko a ni tivi 0860002543 tirhisana Mathebula tp@sabc.co.za nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Mangena Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisana wa mena ku u ri yini na ri teka riqingho ra yero hi twa ku u ri yini wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Mangena Lonene FM makomba ndlela sweswo mingisero mina ku sale timinete ta nkaye ntsene ku va nangona ku ri u fika makumu se ni na ku pfumela ku ri hi ta ku tirhisa kahle nkarhi lowu hi ba riqingho ivi hi tana min'wangulo ya hina hi ndlela yoleyo kasi ke swin'wana leswi swi nga koho swi nga mahungweni swinene ku vulavuriwaka ngopfu hi swoho sweswiwani handle ka liya mhaka na ku mi byela ku ya leswaku mindzuku ku ta ku ri siku ra nkoka swinene ka vaongori ku vulavuriwa hi timhaka ta ku khinsama ka nxavo wa rhandi loko wu pimanisiwa na timali tin'wana swin'wana swa leswi swi nga ntshikelelo lowukulu loko ka ku langutiwa ka vumundzuku bya timhaka ta ntswalo wa vulombisi hi ndlela yoleyo a hi tweneni van'wana hi twa ku n'wina mi angula mi ku yini 0860 ku ya amahlweni ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo hi twa ku mi angula mi ku yini a hi tweneni loyi hlekani mi amukeleli ka Mangena Lonene Minjhani Buthet? hi pfukeli hi nga vona bot Epfukeni ni wela under city power laha ni tshamaka kona hi le Mayivuya na Kanana a ti xavi gezi so ku ta bridge ya vona hi mhaka ra va endle mistake ya ku loko va hoxa xibokisana loko hoxa gezi hala ka wa ri nghena ka mathelwani last year va ti xave construction wa vona loko va ta construction va fika va faka ti-danger box letintshwa hala handle va ta vuya va ta chela swibokisana ku kota ku xaviwa gezi ma vona so construction leyi yi nyamalarile a ya ha vonaki ende tolo gezi ri fambe nkarhi wo leha vanhu va strayika va vuyisa gezi loko vanhu va heta ku pfala patu swi vula ku ri sweswiwa a nge he pfuki vena gezi hi mhaka a hi xava gezi ndhawu leyi se loko mi ku bridge vona mi vula njhani ku bridge wa mhaka ku va nga endla mistake ya ku n'wina loko mi chela gezi ka n'wina a ri nghena ka makhelwani a ku ri problem ya ti-meter number ni mi twini ni mi twini but ni mi twini okay siri swinene 0860002543 ku le ku tikeni mina ni tivi ku kokwalaho ka yini president va thole holobye wa gezi loyi a nga riki na xintshunxo eka mhaka leyi ya ku ya gezi mara hi mhaka ya ku na yena president a tikomba a nga ri na mhaka na swona leswi endlekaku la tikweni Godfrey Manyike a vula ko swoswoleswo wena u ri yini 0860002543 a hi ku tumingisela mene ku n'wangulo wa wena wu famba njhani un'wana miyingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka Mangena Lonene hi pfukeli mi njhani n'wana hiko ntiyiso laya a Pretoria kanala le tigrasi leta ka petrol leyi ku nga yi ikona ku hala leyi mulende ka ai yimeni kahle but ani mitwi mi twale ku twale nchumu xa leswi mi nge le ku swi vulavuleni a ni tivi ku mi le tlhelo ri a hi sunguriseni mi ri yini ntiyiso a tigrasi leta ta laha Pretoria West until West Park tigrasi leti ti ownaku hi makula na ti-supervisor ta kona i vanhu va ku huma handle ende loko i maketa i ri mu South Africa a va ku teki na CV ya wena vo yi teka va yi lahlela leyi so i ta huma handle yi simple ku ta kuma ntirho kwalaya a Pretoria West grasi leyi yi onaku hi valungu hi leyi nge le ndeka Kwagga Center a molweni wa kona mara so wena i ri mu South Africa ntirho nge wu kumi laha wa Pretoria Pretoria West musi hi loko se mi ta famba hi patu ra WF Nkomo loko mi kongoma va Atteridgeville ntiyiso kona kwa handle hi laha grasini ku na tliliniki kona kwalaya
loko ingaku i teka ndlela leyo ku ya panel ya hitler na loko mo kombela ku supervisor ka kona makuma ku ri vanhu vo huma ne ku swi vonini ni ni mina no swi teka ku kumxani ko va ku na xivangelo xin'wana lexi vayingiseri mi nga ni pfuna ko hi xo ku hikokwalaho ka yini ku ri hana wun'we wo tiva no yi tiva pitori liya va yi tiva lava nga le ku tirheni laha i nge n'wi vutisi munhu i ku a khadi ya hi kwihi loko i ri laha kumbe n'wi vutisa ku a kwihi le na nchumu swona swi famba tana a ke ri mavona se supervisor ta kona i vanhu va ku huma handle so a swi kotekala ku ri va nga tekela nhlokweni i ri munhu wa laha kaya ne me twele papa nakhensa enkombo ta khensa 0860002543 i wun'wana mingiseri a tana tlhelo rin'wana wena u ri yini mingiseri wa mehe timhaka leti tingani leti hi nga langutana na tona hi ndlela yaleyo 0860002543 a ku ti mingiseri wa mena ku n'wangulo wa wena u ri yini hi mhaka yaleyo ka tika Afrika-Dzonga ku lo sala timinete tinharhu hi fika makumu na nongonoko lowu kusuka kwalano a yi ngoveni ta va ri na n'wina mi tisela nongonoko dzumba na mina hi ndlela yoleyo kasi ke a hi ku tumingisela mehe ku angula o ku yini loko hi kha hi langute ngopfungopfu ka timhaka ta mimbulavulo leyi yi nga ko ku ya emahlweni ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta mintlhontlho leyi tanihi tiko hi nga langutana na yona hi ndlela yoleyo a hi sunguleni xikalaveti nhlekani ahemi hi pfukeli n'wina minjhani ya mina ni vulavula etlhelweni ra education ya Limpopo ya mina ku ringana mpimanyeto wa 14 years ni ri karhi ni tirha tanihi temporary educator mina mpimanyeto wa 14 10 and 4 years 14 years ni ri karhi ni tirha tanihi temporary educator okay ni ringetile ku ya ni ya kombela ku pfuniwa since ni ri karhi ni ringeta ku kombela ku pfuniwa a ni kumi ku pfuneka loko mi ku mi tirha tanihi temporary educator malembe ya 14 swi vula yini swi vula mi hava maphepha ya ku va mudyondzisi kumbe ku endleka yini maphepha ya kona ya athendekela se loko mi ka mi tirha swi ndlisa ku yini i ncini xi endlaku ku mi nga fiki mi kotana na poso ya nkarhi hinkwawo swa ku ri ni nga kumi poso ya nkarhi hinkwawo ni ngo loko ni apply nkarhi hinkwawo no kuma tiposo teti ta temporary loko ni applyela leti nga permanent hambi swo tshuka swi ve njhani number 1 a ni tshama ni yi khoma ka interview ya kona mara leti ta temporary always loko ni ya ka temporary ni vuya ni ri number 1 hey ene ni yile eka second level ni yile ndeka district ni vona nga ku a swi endli swona swilo swo ho tsandza vo ni byela swa ku va ta ni pfuna hi ku ni lavisa ku ni byela ku ri hi kwini laha ku nga na poso u ya apply and a va ni byeli hi poso leyi nga permanent va ni byela ku ri hi ta ku pfuna ku lavisa tiposo ku leti humaka ti nga ko sweswi ti nga i ti-temporary post ntsena hi ta ku pfuna hi tona kambe ni byeleni ka xikolo lexi mi dyondzisaka mi nga tshama mi dyondzisa ka xona a ku si tshama ku huma poso ya nkarhi hinkwawo ma ha ri kona n'wena ku hume tiposo to ringana ni ngo ntsevu wa tiposo 6 post ta ti-retirement ni ri karhi ni tirha na vokwalaho se loko va thola va nga mi katsi va thola ene loko va thola ti nga leyo sungula loko yi sungula hi 2019 a va yi vitana ku ri va vule leswaku yi thole lava ti fundza lowa fundza lexaka mara loko va n'wi thola va n'wi tholi eka same subject leyi yi fanele ku pariwa a ku ri language va ye va n'wi thola eka content yi nga life science laha swi nga kumeka ku se ya disadvantage okay fine ene yi hume xikarhi ka lembe ene ni promisiwile ku ri u ta thoriwa permanent mara a swi zangi swi nga endlisa xiswona and say 14 years ina 14 years ni karhi ni tirha ti-temporary mara laha a ni ri koho a ku ri se a ni ri na 6 years se a ni khoma lembe ra vusevu ni karhi ni tirha na vona
mara ni tirha ti-contract ta lembe yearly contract. mara va hola kahle musi lava temporary mi swi langute hi tihlo rin'we na n'wana mani malembe ya fambile ni complete hi 97 from 97 ni completile ku nga ri na tiposo ni fambile Gauteng kwini tiposo ti nga ri kona where a ko va ti-temporary mara ti nga ri leti a ti thola kahle nkarhi wa ku nga ri na tiposo loko tiposo ta sungula ku va ko loko ni sungula ku toriwa a no famba temporary ene ku ri ku na mali ya ku hola kahle na ala Buttpet because loko u tirha permanently u hola kahle u kota ku ti endlela leswi u kota ku swi nga swa vutomi wa swi kota ku ti xavela yindlu yo tshama loko u lava ku tshama Mateva a endlele swi komantani lava nambara ya n'we komantani sweswo mingisi ra Munghana Lonene mina ngona ko fikisa sweswo makuma humelerisiwe hi Ncindhani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebula a yi kona no va nkarhi wo vulavula na yena kambe a hi tweni ni kuma hunga misava ya awara ya mbirhi ya ta emsekeni kusuka kwalano dzumba ra mina na a yi ngobeni tata